Okay, let's talk about memory, and let's talk about how to get better at remembering things. As you go through life, you're experiencing things all the time. You're constantly being bombarded with sensory stimuli. Some of those sensory stimuli you perceive, and only some of those perceptions get stamped down as memories. There are things that we can do that leverage the natural biology of our nervous system to enhance learning and memory of particular perceptions and particular information. And the most basic one is repetition. Now, the study of memory and the role of repetition actually dates back to the late 1800s, early 1900s, when Ebbinghaus developed the first so-called learning curves. Now, learning curves are simply what results when you quantify how many repetitions of something are required in order to remember something. And as you would expect, early in the training and the learning, it took a lot more repetitions to get the sequence correct, and over time, it took fewer sequences. The experiment itself and what Ebbinghaus demonstrated was immensely meaningful, because what it said was that with repetition, we can activate particular sequences of neurons, and that repeated activation lays down what we call a memory. Just repeating things over and over and over again is sufficient to learn. Now, sometime later, in the early to mid-1920s, a psychologist in Canada named Donald Hebb came up with what was called Hebb's postulate. And Hebb's postulate is this idea that if a sequence of neurons is active at the same time, or at roughly the same time, that would lead to a strengthening of the connections between those neurons. Many, many decades of experimentation later, we now know that postulate to be true. Neurons themselves are not smart. They don't have knowledge. So every memory is the consequence, as I told you before, of the repeated activation of a particular chain of neurons. And what Ebbinghaus showed through repetition and what Donald Hebb proposed and was eventually verified through experimentation on animals and humans was that if you encourage the co-activation of neurons, have neurons fire at roughly the same time, they will strengthen their connections. It leads to a bias in the probability that those neurons will be active again. Most of what we remember takes place in a context of other events. So for instance, you can most likely remember your name, and yet you're probably not thinking about when it was that you first learned your name. It generally happens when we are very, very young children. And yet, I'm guessing you could probably remember a time when someone mispronounced your name. Why do I say this? Well, there's a whole context to my name for me. And there may or may not be a whole context to your name for you, but presumably if you ask your parents why they named you your given name, you'll get a context, etc. That context reflects the activation of other neural circuits that are also related to other events in your life, not just your name, but probably your siblings' names and who your parents are, and on and on and on. And so the way memory works is that each individual thing that we remember or that we want to remember is linked to something by either a close, a medium, or a very distant association. This turns out to be immensely important. I know many of you will read or will encounter programs that are designed to help you enhance your memory. You know, you have these phenoms that can remember 50 names in a room full of people, or they can remember a bunch of names of novel objects, or maybe even in different languages. And oftentimes that's done by association. So people will come up with little mental tricks to, either link the sound of a word or the meaning of a word in some way that's meaningful for them and will enhance their memory. 많은 분들이 나이가 들수록 기억력이 나빠지는 것 같은 느낌을 받아 스트레스를 받곤 합니다. 나이가 들면 노화가 일어나고 노화에 의해 기억력이 감소한다는 것은 당연하게 여겨집니다. 그래서 우리는 앞서 말씀드린 방법과 같이 노력을 통해 기억력을 증가시켜야 한다고 생각합니다. 하지만 예일대 노화심리학 교수 베카 레비의 책 나이가 든다는 착각에 따르면 특정 종류의 기억은 나이가 들수록 퇴화하지 않고 오히려 강화된다고 합니다. 이것은 바로 패턴 인식 능력에 기반한 기억입니다. 젊은 성인의 경우 언어 정보를 암기할 때 왼쪽 전두엽 피질에 의지하지만 고령자는 같은 부위뿐만 아니라 공간 정보를 저장하고 처리하는 오른쪽 전두엽 피질까지 사용하게 되어 적응력과 유연성은 오히려 높아집니다. 즉 나이가 들어갈수록 단순 텍스트 암기보다 공간을 활용하는 행동을 결합하는 것이 더 효율적으로 뇌를 활용하는 방법이라는 결론을 낼 수 있겠죠. 고령자는 왼쪽 전두엽 피질에 의존하지 않고 양쪽 전두엽 피질을 모두 활용하는 덕분에 특정 패턴이 반복될 때 그것을 인지하고 유연하게 상황을 대처하는 능력 역시 높습니다. 그렇다면 지혜롭게 문제를 해결하는 성인, 책임자들 중에서 고령자가 많은 이유도 이해가 됩니다. 고령자의 뇌는 이러한 장점들을 갖고 있지만 우리는 고령에 대해 부정적인 인식을 갖고 있습니다. 어머님, 아버님들이 무언가 깜빡했을 때
아, 나도 이제 늙었네 라고 하시곤 하죠. 나이가 들어서 기억력이 나빠졌다는 사회적 인식 때문에 많은 분들이 스트레스를 받곤 합니다. 하지만 건망증은 고령자만 겪는 현상이 아닌 전 연령에 걸쳐 보편적으로 나타나는 현상이라는 것을 알고 계셨나요? 노화는 생물학적 과정이지만 사회적, 심리적 과정이기도 합니다. 본인의 연령에 대한 인식이 실제로 기억력에 영향을 미친다는 연구 결과 역시 많이 있습니다. 이에 대한 자세한 사례들이 궁금하다면 책 나이가 든다는 착각을 참고해 주시기 바랍니다. 구매 링크는 고정 댓글에 남겨놓겠습니다. 숨겨진 지혜 채널에서 최다 조회수 65만 뷰를 달성했던 영상은 젊은 뇌로 돌아가는 방법이었습니다. 이 영상의 핵심은 25세 전후로 뇌의 변화가 일어나고 이러한 변화에 맞게 뇌를 사용해야 한다는 것이었습니다. 그 방법은 첫째, 한 번에 많은 것을 배우려 하지 말고 점진적 학습을 할 것. 둘째, 절실한 상황을 만드는 것이었습니다. 그런데 이 영상의 내용을 나이가 들수록 신경 가소성이 떨어져서 뇌가 퇴화한다는 식으로 받아들이는 분들이 있었습니다. 나이가 들수록 단순히 기억력이 나빠지는 것이 아닙니다. 나이가 들수록 더 좋아지는 기억이 있고 안 좋아지는 기억도 있습니다. 패턴 기억과 상황 대처 능력은 나이가 들면서 얻을 수 있는 장점입니다. 이 사실을 인지하는 것, 즉 올바른 연령 인식을 갖는 것만으로도 기억력에 유의미한 변화를 가져올 수 있습니다. 책 나이가 든다는 착각과 같은 뇌과학 서적들이나 여러 팟캐스트들을 통해 알맞은 뇌 활용 방법을 학습하고 자신의 삶에 맞게 적용한다면 더 멋진 어른, 더 멋진 성인이 될 수 있을 것입니다. 감사합니다.